Yaya Vishesha Nirikshatastasyaya Vashesha Siddheshvara Vishuddha Siddhamarga Siddheshvara Vishuddha Siddhamarga Akarnayam Patra Ratendra Pakshayar Akarnayam Patra Ratendra Pakshayar Uchaditam Stomam Udirna Sama Ucharitam Stomam Udirna Sama. Here's someone else. Nirikshatastasyayaiva Shesha Nirikshatastasyaya Vashesha Siddheshvara Vishtuta Siddha Marga Siddheshvara Vishtuta Siddha Marga Akarnayam Patraratendra Pakshayur Ucharitam Stomam Udirna Sama Ucharitam Stomam Udirna Sama Nirikshatastasyaya Vashesha Siddheshvara Vishtuta Siddha Marga Akarnayam Patraratendra Pakshayur Akarnayam Patraratendra Pakshayur Ucharitam Stomam Udirna Sama Uchaditam Stomam Udirna Sama Nirikshatastasyaya Vashesha Siddheshvara Vishtuta Siddha Marga Siddheshvara Vishtuta Siddhamarga Akarnayam Patraratendra Pakshayur Akarnayam Patra Ratendra Pakshayar Ucharitam Stomam Udirna Sama Uchaditam Stomam Udirna Sama Nirikshatastasyaya Vashesha Nirikshatastasyaya Vishesha Siddheshvara Vishtuta Siddhamarga Siddheshvara Vishtuta Siddhamarga Akarnayam Patraratendra Pakshayur Akarnayam Patra Ratendra Pakshayar Ucharitam Stomam Udirna Sama Uchaditam Stomam Udirna Sama Nirikshitatasya Nirikshitatasya while he was looking on Пока он смотрел, Пока он смотрел Yayo Яйо he left он удалился. Он удалился Ashesha Шеша all 7. Siddha Ishvara Сидаишвара by liberated souls Освобожденные души. Освобожденными душами Abhishtuta Абхиштута is praised Прославляемые. Прославляемый Siddhamarga Сидамарга by way to the spiritual world Путь, ведущий в духовный мир. Путь, ведущий в духовный мир Karnayan Карная hearing Слушай. Слушай Patrarata Патарата Indra Индра Индра. Patrarata Indra of Garuda, the king of birds. Патра Радха Индра. Гаруда царя птиц. Гаруда царя птиц Pakshai Пакшай by the wings. Крыльями. Uchaditam Учарита vibrated. Издаваемые звуки. Издаваемые звуки Stomam Стомам hymns. Гимны. Udirna Sama Гирнасама forming the Samaveda. Форминг составляющих содержание самоведы. Составляющих содержание самоведы While the sage stood looking on, the Lord left by the pathway leading to Vaikuntha, a path extolled by all the great liberated souls. The sage stood listening as the hymns, forming the basis of the Samaveda, were vibrated by the flapping wings of the Lord's carrier Garuda. На глазах у мудреца Господь удалился по дороге, ведущей на планеты Вайкунхи, по пути, который прославляют все великие освобожденные души. Мудрец стоял, внимая звуком гимнов, составляющих основу самоведы, которые были слышны в хлопании крыльев Гаруды.
уносившую Господа. Purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In the Vedic literature it is stated that the two wings of the transcendental bird Garuda, who carries the Lord everywhere, are two divisions of the Samaveda, known as the Brihat and Ratantara. Garuda works as the carrier of the Lord, therefore he is considered the transcendental prince of all carriers. With his two wings, Garuda began to vibrate the Samaveda, which is chanted by great sages to pacify the Lord. The Lord is worshipped by Brahma, by Lord Shiva, by Garuda, and other demigods with selected hymns, and great sages worship him with the hymns of Vedic literatures, such as the Upanishad and Samavedas. These Samaveda utterances are automatically heard by the devotees when another great devotee of the Lord, Garuda, flaps his wings. It is clearly stated here that the sage Kardama began to look to the path by which the Lord was being carried to Vaikuntha. It is thus confirmed that the Lord descends from his abode, Vaikuntha, in the spiritual sky and is carried by Garuda. The path which leads to Vaikuntha is not worshipped by the ordinary class of transcendentalists. Only those who are already liberated from material bondage can become devotees of the Lord. Those who are not liberated from material bondage cannot understand transcendental devotional service. In Bhagavad Gita it is clearly stated, Yatatam api siddhanam 7.3. There are many persons who are trying to attain perfection by striving for liberation from material bondage, and those who are actually liberated are called Brahmabhuta or Siddha. Only the Siddha, or persons liberated from material bondage, can become devotees. It is also confirmed in Bhagavad Gita. Anyone who is engaged in Krishna consciousness or devotional service is already liberated from the influence of the modes of material nature. Here it is also confirmed that the path of devotional service is worshipped by liberated persons, not the conditioned souls. The conditioned soul cannot understand the devotional service of the Lord. Kardama Muni was a liberated soul who saw the Supreme Lord in person, face to face. There is no doubt that he was liberated. Thus he could see Garuda carrying the Lord on the way to Vaikuntha, and hear the flapping of the wings vibrating the sound of Hare Krishna, the essence of the Samaveda. Комментарий. В ведических писаниях говорится, что два крылатых птицы Гаруда, которые носят Господа на своих плечах, это два раздела Самаведы, называемых Брихат и Ратнатара. Гаруда возит на своих плечах самого Господа, и потому его считают незаметным повелителем всех возничьих. Звуки хлопающих крыльев Гаруды сложились в гимны Самаведы, которые великие мудрецы исполняют для того, чтобы умилостивить Господа. Брахма, Господь Шива, Гаруда и другие полубоги поклоняются Господу, декламируя чудесные стихи, а великие мудрецы сопровождают поклонение Господу гимнами из таких ведических писаний, как Упанишады и Самведы. Когда великий преданный Господа Гаруда машет крыльями, преданные слышат хлопанье его крыльев звуки гимнов Самведы. Здесь ясно сказано, что мудрец Кардама смотрел вслед Господу, удаляющемуся в мир Вайкунхи. Это обстоятельства подтверждают, что Господь прилетел на Гаруде в материальный мир из своей обители в духовном мире Вайкунхи. Пути, ведущему на Вайкунхи, поклоняются далеко не все трансценденталисты, только тот, кто уже освободился из материального плена, может стать преданным Господа. Те, кто продолжает оставаться преданным материальной жизни, не способны постичь сам смысл трансцендентного преданного Господу. В Бхагавад-гите подчеркивается Ятатам апи сидханам. Много людей стремятся достичь совершенства и освободиться от материального рабства. Тех из них, кто уже освободился, называют браман-бхутами или ситхами. Только ситхи или люди, освободившиеся от материального рабства, могут стать преданными Господа. Это утверждает Бхагавад-гита. Каждый, кто занимается деятельностью сознания Кришны или преданным служением, выходит из-под влияния трех материальных природы. В этом стихе также сказано, что пути преданного служения поклоняются только те, кто уже достиг освобождения, а не обусловленные души, а обусловленная душа не способна постичь науку преданного служения Господу, потому который видел Господа воочию, вне всяких сомнений был освобожденным душой, поэтому он видел
уносит Господа на Вайкунтху и услышал копьями крыльев Гаруда и звуки гимна Хари Кришны, являющимся консистенцией самой Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachade Satarane. Garuda is a very interesting character. Гаруда очень интересный персонаж. In the face of others, he's like equal to Vishnu С точки зрения других as он far равен as Вишну. fighting or something. As far as Fighting, что касается сражения. like Kaliya, he tried to fight Garuda. Калия пытался сражаться с Гарудой. Kaliya could spit poison like really far. Калия мог плевать яд. And also very powerful biting with 1,000 heads. But Garuda could just move so fast he couldn't hit him. Тысячи головами. Но Гаруда так быстро двигался, что я не мог его... And then Garuda just beat him so much with his wings. Столько его, избил его просто крыльями. That's why he had to go hide there in the Jamuna where Garuda couldn't come. So he carries Vishnu. Он носит Вишну. And, like when they fought that Narakasura and all those, there was many Bhaumasura. And Garuda also fought and beat with his wings. And, weapons could hurt Garuda, catch them. But there's one story, one time Garuda became very proud, and he's carrying Vishnu. So Vishnu said, "Can you hold up my arm?" He put his arm on Garuda's shoulder. And then he started pushing down and Garuda just got smashed. He couldn't hold it up, even the one arm. So, if he faces others, he's powerful like Vishnu, but not really as powerful. Vishnu is always the most powerful. So this is when, after he talked to Kardama, then they're flying away, and and the sound of Garuda's wings makes a Samaveda, which is the most beautiful, like poetry sounds in the Vedas. But not everyone would hear that, only a pure devotee would hear it. They would understand that that they're headed for Vaikuntha. Because when, like the demons see Garuda, they're just fearful, just like when they see Krishna. And Garuda is, very loyal servant. He's also the brother of Kaliya, so that's also interesting. But then after Kaliya was defeated by Krishna, then he said, I'd like to carry you sometime, and I can also go very fast. Instead of Garuda, you can ask me to carry. So it says sometimes in different kalpas, when Krishna goes to Mathura, he goes with Garuda, with Kaliya. He rides like riding a horse. The Sahajiyas, they use Garuda, because Garuda is a bird, he's an eagle bird. So common food for them is fish. They can expert at catching fish. Even ordinary one. They just come down and they get
right next to the water, and all of a sudden, and they get a fish. Not every time, but Не каждый раз, но most of it. At least they say 1 out of 4 times for sure. 1 из 4 у них получается. So Garuda eats fish. Garuda ест рыбу. So the Sahajas, they say, well, Garuda eats fish, he's a Vaishnava. Сараджи говорят, Garuda ест рыбу, он Вайшнав. So Vaishnava can eat fish. Значит, Вайшнав может есть рыбу. But Garuda also eats snakes. Garuda также ест It's another food for birds. Это тоже еда для птиц. But they don't want to eat snakes, Змеи не хотят. those Bengali. Бенгальцы. But fish, so they say like, well, Garuda eats fish. Ну, рыбу им нравится, поэтому они говорят, да, Garuda ест рыбу. So that's the thing, we cannot just imitate very powerful personalities or great souls. То есть мы не We have to можем understand, to follow instructions. имитировать великих личностей, великих So- душ, мы должны понимать, следовать наставлениям. We have many, Garuda is quite commonly present because he's a carrier of Vishnu. Гаруда, у нас мы много с ним встречаемся, потому что он носит Кришну и в этом часто участвует. When Krishna went to fight that Bhaumasura and Narakasura, Когда Кришна отправился сражаться he was living in Dwarka at the time, and it was Krishna Наракасурой. Where was he living? in Dwarka. Он жил в Двараке в то время. But he rode Garuda and he took Satyabhama, the wife, with him. Но он отправился на Гаруде и взял с собой Сатьябаму. He also went to the heavenly planets to Он так отправился на райские планеты, get the Parijata чтобы flower. получить это. Satyabhama wanted that. Сатьябаму, потому что хотел. And that's a very interesting pastime also. Это тоже очень интересная игра. Because Indra, he's a devotee, but he gets bewildered Но он иногда путается with his position. из-за своего положения. So he had asked Krishna to help him because some demon, I guess it was at Narcos, had stolen the earrings of deity and stolen something from Indra. Он попросил Кришну помочь ему, поскольку какие-то демоны Наракасура украл. So Krishna killed all those demons and he got it back and he gave it to Guru, he gave it to Indra. И Кришна, он убил всех этих демонов, забрал их, отдал их Индре, то, что украл. But then when Krishna took the Parijata, he didn't take just one flower, he took a whole tree. И Кришна, когда он забрал Париджату, он забрал не один цветок, он забрал все дерево. And Indra attacked him with the army. И Индра напал на него своей армией. Forgot that he just very recently had done the service for him to get back the Он забыл, что совсем недавно earrings of his mother and some of Кришна that. сделал для него служение, вернув сережки его матери. So that's the difference between a pure devotee and a mixed devotee. Indra is mixed. Разница между чистым преданным и смешанным преданным. Индра, он... But Krishna was riding Garuda, I think, though he went in the forearm form. Кришна, он на Гаруде путешествовал, я думаю, по-моему, был в 4-рукой форме. Because when Krishna is in Dwarka, sometimes 2 arms, sometimes 4 arms. Когда Кришна в Двараке, иногда он проявляет двурукую, иногда 4-рукой форме. I think even on the Battle of Kurukshetra sometimes. Иногда даже битвы на Курукшетре описывались. But in any case, Kardama is a pure devotee, so he could hear the Samaveda and he could see that they're going to Vaikuntha. Поэтому он мог услышать Самаведу и видеть, что они отправляются на Вайкунтху. Krishna comes down from Vaikuntha. Кришна спускается с Вайкунтха. Somehow he's riding Garuda, I don't know if Garuda is in Vaikuntha though. Так или иначе, он на Гаруде спускается. Я не знаю, находится ли Гаруда на Вайкунтхе. One time Krishna sent Garuda to call Hanuman Однажды Кришна послал Гаруду, чтобы он позвал Ханумана. and tell him that Krishna is in Dwarka and he wants to see Hanuman. Сказать ему, что Кришна в Двараке хочет увидеть Ханумана. So Garuda went, Garuda is very fast, and he Гаруда очень быстро. told Hanuman, Krishna wants you to come. Сказал Хануману, он брался и сказал Хануману, Кришна хочет, чтобы ты пришел. And Hanuman said, no, Хануман сказал, нет, because I'm serving Ram and he might, сейчас want me. Рам,
and I'm waiting for him. Я жду его. So Garuda was a little mad, Груда немножко but разозлился. he went back and he Он told вернулся Krishna. к Кришне и сказал, Krishna laughed. He said, "Okay, now you go and tell him again that Lord Rama is calling him to come to Dwarka." Кришна посмеялся и сказал, когда еще раз скажи, что Господь Рама. So that time Hanuman, he believed Garuda, and В тот раз он поверил. Garuda said, "Well, get on my back. I'll take you there very quick." Поверил Гаруде, и Гаруд сказал, залезай мне на спину, я очень быстро тебя туда возьму. But before he could even say that, Hanuman was already there. И прежде чем он мог туда Hanuman сказать, is also Роман very был fair. там. So Krishna took the form of Ram, and Rukmini took the form of Sita, and Кришна принял форму Рамы, Рукмини принял форму Balaram Ситы. took the form of Lakshman. Баларама принял форму Лакшми. And then Hanuman very happily was serving them for some time. Хануман с великой радостью слушал какое-то время. And then he went back to, Hanuman is Chiranjeeva, he's still living, И потом он and вернулся he's serving the Хануману. deity of Ram. Чиранджива, он до сих пор, он еще живет, он служит божеству Рамы. So it's not common that, like Kardama, there's so many yogis doing austerity, but it's not that Vishnu comes to everyone and Это personally не часто tells them, that they're going to get married and he's going to come as their child. аскезы, но That's very rare. не часто приходит и говорит там, на ком вы He was кому not вы женитесь, кто будет их ребенком. Ordinary, Он не был обычным yogi. йогом. very exalted. Он был очень возвышенным. He's the son of Brahma somehow or other. Был сын Брамой, так и And so he could understand all these things and поэтому он мог понять все эти вещи. can't imitate him either. Мы не можем его имитировать тоже. But if somebody thinks they're a great yogi, see if they can create a big flying, Если кто-то думает, что он великий not йог, пусть not проверит just some little airplane 747, большой летающий дворец, не какой-то маленький самолетик, or something like a 7-story palace, что-то вроде 7-этажного дворца. lakes and ponds and all kinds of С озерами, servants, прудами, слугами. can fly without any engine and any fuel, no И noise, топлива. just go wherever you want. Просто отправляться куда угодно. So and he just did that instantly out of his yogic power. Он сделал это моментально из своей йогической силы. But he didn't, do the tapasyas to get that kind of power. Но он не совершал аскезы для того, чтобы получить такую силу. He was just doing it for the pleasure of the Lord. Он совершал их просто для удовлетворения Господа. So he got that kind of power. Not, that's not common even in the history of the greatest yogis. We Он don't получил find такое могущество. such Это очень personality. необычная вещь даже в истории великих йогов. So that, the whole story of Kardama Muni becomes one of the major parts of the Bhagavatam. Вся история, когда мы становимся одной из основных частей Бхагавата. This part, and then after he gets married, and then Часть Востока, он женится. how the wife Devahuti Как жена Девахути. becomes just like him, even though she's a princess. Хотя она принцесса, она начинает жить так же, как он. Not an ordinary princess, because she's son of Необычная Manu, принцесса, потому что она дочь the emperor of the universe, императора Вселенной. and her feet had never touched the ground even. Ее стопы никогда не касались. Just lived in the palace. Она жила в дворце. And she was so beautiful Она стала красивой. that one demigod was flying over and he saw her on the roof, Бог, он and летел, she was bouncing a ball or и он something. видел, как она на крыше играет с мячиком. And he saw her and he just fainted. He fell out of his airplane. И он, видя ее, просто потерял сознание, упал с So- своего вимана. But she just happily accepted being married to this sage. He just had like a mud hut or something. Но она с радостью приняла And- своим мужем вот этого мудреца, который жил в And then какой-то she lived just like him and serving him. глиняной хате, и Yeah, она for жила many, в many фонде, years. жила им. Then, of course, he made this airplane. It's all coming up, but it's Ну, very потом, long. конечно, создал весь летающий дворец. And then finally they have the son, Но Kapila Muni, who is Krishna, incarnation of Vishnu. который является самым Кришной, воплощением. And Vishnu had told him that, I'll come as your son. И Вишну сказал ему, You'll get married. It wasn't like a lusty marriage or это something. не было свадьбы из вожделения. His desire to marry was for that purpose. Его желание жениться He было didn't think like that, but it was for that purpose to
give facility for Vishnu to come. So then the teachings of Kapila, that becomes many chapters. Covers everything from the glories of devotional service to the suffering of the material world, the child in the womb, and details of scientific details about so many things. It's like he describes like the growth of the embryo in the womb, how it develops, month by month or something. Only recently, it was about in the 80s or something, they were able to put a camera in the womb and it matches right up, with this Bhagavatam wisdom. And that's something about the Bhagavatam, if we study it fully, there's a lot of information about material energy, which is easy to verify, because we live in the material world and we can witness, or, we can, and in modern science is verifying a lot of these things more and more. Things that previously would sound like some kind of, too much. But so that we should then be able to understand that the descriptions of the spiritual world and the descriptions of eternal life and is also true. But we can also verify that by practicing bhakti yoga, by surrendering to the spiritual master and following the orders. Then we can also experience and understand this and understand, and get faith. Well, we can only get faith, trust, when we practice. See that it works, see that it's true. So we're going to go today for Haifa, right? For a lot of chanting and whatever. So, any questions or comments? Вот это вот, Гурмаш сказал, что Индра, как бы смешанные преданные, они кто помнят, то забывают о Кришне. Почему так происходит? So you mentioned that Indra is a mixed devotee, so sometimes they remember, sometimes they forget Krishna. Why does it happen? Well, how devotees? Like Indra? Why mixed devotees like Indra and sometimes... Well, because they're still lusty. Потому что у них есть еще вожделение. So, and they get bewildered by their own position. Они становятся запутанными из-за их положения. Because many people are worshipping them. Многие люди им поклоняются. And, they can't understand, like it's Vishnu, he would never forget, like if he saw Vishnu, but Krishna, this little boy, couldn't think, how can that be Vishnu? How can he be this? Who does he think he is? Even Brahma had that momentary bewilderment. Then when Brahma prayed and he said, you were, Vishnu, no, I'm a little coward boy, how can I be this? All right? Yeah. So, it's life. There is a picture here. That's, Vishnu flying away, or coming down maybe. Standing. In Bali, Garuda is a big symbol of everything. You see that in Mayapur, that big Garuda, that's from Bali. You find Garuda everywhere, and it's one of the main souvenirs. So traditionally, the Garuda had Vishnu. And then for a long time, all of them, they didn't have Vishnu.
У них не было лишних, just Garuda. только Гаруда. And then recently, А вот в последнее время I figured it's because of, я подумал, что это devotees preaching so не much. просто то, что преданность проповедует. They now you find more and more with Vishnu. Сейчас все больше и больше Гаруд с Вишну. In the airport, there'll be a big one greeting you. В аэропортах, They built huge one somewhere in the park, в парке там они строят большие такие. In Thailand also, Garuda is a symbol of the В government. Таиланде Гаруда тоже это знак правительства. If a company, it's to have that big Garuda thing on their wall, they have to be certified by the government. Чтобы у фирмы был Bona fide знак Гаруды на стене, они должны business. получить разрешение от правительства. So Garuda is quite well known. Гаруда он весьма But many, they forget that, why, многие забывают. because he's a carrier of Vishnu. They just, Но они забывают почему. Он такой, потому что он носит Кришну, но они просто ему как бы it's забывают. like many people so-called worship Hanuman, but they don't. Поэтому есть много людей, которые так forget Ram. как бы служат Хануману, но они забывают о Рамачаре. Call the god Hanuman, but he's not the god, he's the carrier. Потому что Хануман это Бог, но Хануман не Бог, он слуга. Okay, Parama's viewing. Рамешка смотрит. Parama, I want to know your schedule in Europe, day by day, all right? Where you are. Рамешка, Прабhu, напишите, пожалуйста, свое расписание в Европе день за днем, где вы будете. Send it by something, Пришлите как-то. okay? Хорошо? Okay, so we'll stop now so we can be ready to Чтобы мы могли успеть. go on time. Hare Krishna. Кришна Свами Марадж ки джай. Okay, thank you everybody who's listening and sharing. Nandalal always gets in there. Indonesia, konnichiwa. Yeah. So, Gurananda Prabhu is here. He's the driver. So whenever you're ready, we'll go. Okay, devotees want to have prasad. Okay, Yuki. Yugala Kishori. Amazing how these kirtan programs and how you use that temple, beautiful place for your yoga classes. I wish you could teach the devotees in Tokyo to be able to use such nice places. Okay? Haribol.